Dans la deuxième catégorie, il y a quand même des obstacles aussi qui font que le dialogue social ne puisse pas fonctionner comme il se doit. Et la question de la liberté syndicale, effectivement, parfois, il y a des obstacles qui, en face des travailleurs pour former des syndicats, mais aussi pour pouvoir participer au dialogue social, peuvent être un des obstacles qu'il faudra garder en tête pour la suite de notre session. Je voudrais maintenant, sans plus tarder, I would like now to move to the third speaker, Mrs. Mayra Sakalan Goma from the Employers Federation of Zambia. If you can share with us your reflection on the first question, please. Thank you very much. I appreciate this opportunity to speak regarding this topic. So when you look at the social dialogue, first I want to look at the participants. There are mainly three constituencies in the social dialogue. Of course, we've heard from our employee here and the employee as well as the government. So of course, the role and the impact of social dialogue, it plays various. In fact, the social dialogue is very key because of what we want to come out of it. Of course, we want to see the economic growth. We want to see labor relations, the environment, good environment. You want to see stability in the country. So some of the things have already been mentioned. Some of the challenges why we don't, why social dialogue is not achieving the purpose is lack of data. So we'll come up with policies and sometimes we don't follow up. Maybe from the part of the employers is to go down to the nitty-gritties as we represent every sector or every section of types of employers we represent. So let me give an example. We have the mining sector, we have the agricultural sector, we have the manufacturing sector. So as employers, do we have the capacity to represent all of them? Do we have the skill? So what is important is for us to be involved in the bodies that are involved in the policy making of these individual sectors. I like the motto of the people with special needs. They have a motto which says, nothing about us without us. Nothing about us without us. So for us, as employers, if we are going to represent in the social dialogue, if we are going to represent any sector, it means we need to have the data, we need to have the capacity, we need to go down to them and understand them first. Because if we don't fully understand what they are involved in, for example, I might be representing the employers, but I come from maybe the HR sector. I don't understand the agriculture sector. So this is what I'm talking about. For us to really represent the people that we represent in our constituency, we need to understand their needs to the core. So the challenges is that sometimes we don't have that ability or the capacity to get down to represent them correctly. That's my point. So when we understand their role, then we'll be able to represent them correctly even when we meet at the tripartite. So we can do so by getting involved or having people that understand and so that they are correctly represented. Thank you. Thank you. Thank you very much. And I did retain this very interesting motto, nothing about us without us. And we need data. Data. Social dialogue needs data to function, to operate, and to thrive. So let me now turn to our fourth, certainly not the least, speaker,
Mr. Wamba, the Deputy Secretary General of the Trade Union Congress of Tanzania, so we'll listen also to the workers' perspective on this question of the role and impact of social dialogue and how to expand its scope. So the floor is yours, please. Thank you. My name is Saidi Wamba. I'm the Deputy Secretary General of TUCTA here in Tanzania. Many of the points that I wanted to say have already been delivered by my colleagues, but I still have some to say. You know, historically, employers and unions or workers, they derive from a position of enmity. They used to be so in the past. The workers and unions considered the employers to be enemies instead of being partners. And this kind of situation has led to serious disputes and unrest at workplaces. It led to strikes and confrontations of different kinds. So it is my thinking that employers and the workers or unions have many things in common than those that divide them. If that is the position, yeah, it's debatable. It's debatable. It's not that it should be taken as it is. It's debatable. But I think, to my opinion, we have many, many things in common. We need each other than in any other way, because employers cannot survive without workers, but workers also cannot survive without employment. So each party needs the other. So the only solution for these parties is to talk and talk and talk. You know, we see many countries going to war. Some of the countries, they go to war just because they don't want to talk to each other. If you don't talk, you fight. That's simple. And at the workplace, if you don't talk, eventually you end up with disputes and confrontations, strikes, and what have you. So here in Tanzania, we have resorted now to social dialogue to reduce these kinds of disputes and the confrontations at the workplaces, but also in certain cases to improve the labor standards, because in these kinds of meetings, workers and employers, they discuss a lot of issues. They discuss about the work discipline, they discuss about productivity, they discuss about disputes and what have you, grievances. All these things, if given time and solved, it's an impetus for the company to improve. So I think we have no choice. The employers cannot avoid the workers, and the workers cannot avoid the employers in this respect. They have to sit down and talk, be it bipartite or tripartite. All this will lead to solutions of the problems at the workplaces. I end up here. Thank you, Mr. Wamba, for reminding us of these very basic principles that employers and workers are partners and not enemies, and they have many things in common, and they need to come together precisely
in order to address the common issues, because if they don't talk to each other, then conflicts will occur. And this is not what we expect and what we all want here as people convinced about the importance of social dialogue. That was the first round of the questions. I have foreseen also a second round of questions. I would like to ask now my panelists to be shorter, because the time is very short. And let me start with you, Mr. Wamba, with the second question. Precisely, as Deputy Secretary General of the Trade Union Congress of Tanzania, can you please explain what measures are needed precisely to strengthen the voice and influence of workers as partners of the employers when it comes to framing and implementing policies? And we heard this morning about the many challenges that are facing both sides. So how to strengthen the voice and the influence of unions in the policy discussions at the level of at the national level, please. Thank you. Well, to respond to that question, well, there are several measures. There are several measures, but for the purpose of this meeting here, I'll confine to the following measures that I've picked. One of the measures is that workers will have an impact in the social dialogue if they are organized in the trade unions. Organizing includes awareness creation, trade union education, concretizing unity for the purpose of attaining numerical strength, and thus will have a louder and effective voice in the social dialogue. But also, unions or workers must avoid the fragmentation and disunity within the trade union movement or elsewhere. This has always been a very serious problem on the part of the unions, and it led to unions being so weak that they couldn't perform their duties as they were supposed to do because of the fragmentation and disunity. For the main task of the unions and the workers is to build a strong unity and avoid fragmentation within their ranks. But also, if we are to be effective, we have to be proactive in matters that affect them, like the legislation of labor laws. We have to the advantage of labor laws, social and economic policies, social protection, etc. The stress here is to be active and aggressive to initiate and advancing issues that affect the workers and not be reactive or defensive. In most cases, most unions and the workers in several countries have been on the defensive all the time. That the agenda is with the management or the agenda is with the government. Unions have not been able to put forward the agenda. And this kind of situation has led to the unions to be on the defensive all the time instead of becoming offensive. Also, workers and unions must be empowered in terms of skills, competence, and knowledge so as to keep pace with the technological and scientific development in the world, and to be effective in the social dialogue and tripartism discussion. The emphasis here is the effectiveness and impact of the presence of workers in the social dialogue. Regular trainings are essential. We cannot have effective social dialogue if parties are not conversant with what they are being discussed. Like attaining training, getting training, and knowledge from experts
about these social dialogue and other kinds of discussions. So we think training is an important component if workers have to be effective in the discussions about in the social dialogue. Organizing includes awareness creation, trade union education. I'm just repeating it anyway. Workers and unions must have the desire, the will to negotiate, the desire and the will to negotiate and bargain with the employer, because the solution for unstable labor relations is to embrace social dialogue. Union or workers should feel that they have an obligation to participate in social dialogue voluntarily, regardless of the laws, rules, or regulations. Here I'm talking of the will and desire to enter into discussions or negotiations between the unions and the employer, and not depending on the laws, what the laws say, but actually that desire will push everyone at the workplace to participate in the social dialogue. If social dialogue is to succeed, workers and unions must have trust with the partners in the social dialogue, but also obey the rules of the game. Here, I emphasize the essence of discipline. Parties in the social dialogue must have trust and confidence among themselves as well. It happened in several areas. Sometimes even those parties which go to negotiate with the employer, they reach there and differ themselves. They don't trust each other, and that makes the discussion or negotiation even difficult, because the parties have no trust on each other. But also trust on the other side, if it's a bipartite meeting, on the other side of the discussion, because if there is no trust, I think nothing will proceed. Workers and unions should not count employers as enemies, but social partners, for the benefit of both. Contemporary trade unionism is all about negotiations, bargaining, discussions, rather than rushing to strikes and confrontations, although in certain circumstances, industrial actions are justifiable. And finally, union and workers have a stake in the social dialogue, and likewise the employers. We will save time as a resource instead of rushing to tribunals, because there is always an opportunity to compromise through social dialogue, and by so doing, we will all emerge victorious. Thank you. Thank you very much, and I'm sure that what you have said as measures needed to strengthen the voice and the influence of the workers resonate with many of the participants here in the room. Let me now turn to the employers to see what measures are needed to precisely strengthen and enhance the voice of the business in policy discussions. Thank you very much. So for employers, especially in Africa, there is need for capacity building, especially to the Secretariat of Employers. Like I mentioned earlier on, in their constituencies, the sectors are many, but you find that most of these secretariat, they have few people to cover the employers adequately. So what needs to be done is basically capacity building, and also, I think, support from our mother bodies when it comes to capacity building, because they don't have
the resources. They may not have the resources. You find that sometimes the government will come up with something new, and then these employers, they may not even have the capacity to carry out research so that they respond with the evidence-based information. So that's the other area where we need research and development, where our partners can come in helping that. Even over projects, I know that ILO has been coming in where, as far as training is concerned, which especially if it's pre-organized, but sometimes something just comes up from the government, and then you are not prepared for it. And so you can't respond because you don't have any data, because you need to do research to respond. So sometimes we are stuck with that. So if we can have help. So like I say also, is to ensure that our secretariat are skilled in that area. They are not enough, so they need the skill to be able to represent everyone adequately. Thank you. Thank you for those reflections. I think we come back again to the question of skills and expertise and competencies that the social partners need in order to be able to play their role as partners of the governments when it comes to shaping national policies. Let me now turn to the Secretary General of the OATU to see what advice he can give to the trade unions, representatives in the room, how they can influence, what measures are needed to influence, to enhance their influence in terms of national policies, how to strengthen their position, their voice when it comes to shaping national policies. Thank you. Je pense que ma première recommandation s'adresse d'abord à ceux qui ont le pouvoir, ça veut dire les employeurs. D'abord, c'est de respecter et de reconnaître les droits syndicaux. Parce que pour qu'il y ait dialogue social, il faut avoir des syndicats. Il faut qu'il y ait des syndicats aussi forts, représentatifs, et non pas des syndicats fantoches, n'est-ce pas, M. Diallo? Des coquilles vides parce que ça n'avance pas. Et on sait parfaitement qu'aujourd'hui, le secteur prédominant, c'est bien le secteur privé. Et c'est dans le secteur où nous avons plus de problèmes pour organiser les travailleurs. Je pense que vous, les employeurs, ici en Afrique, vous pouvez faire une résolution, n'est-ce pas, M. Diallo, et la présidente de Business Africa, il est là, de demander à tous les employeurs d'ouvrir les portes pour les syndicats, de les recevoir, de discuter avec eux, de négocier. Et ça va marcher, ça va donner des résultats. Vous allez avoir beaucoup de profits, vous allez augmenter vos profits, n'ayez pas peur, mais aussi nous allons développer le continent africain parce qu'il y aura de la paix, de l'apaisement, etc. Concernant les syndicats, bon, c'est vrai qu'il faut une certaine critique vis-à-vis de nous, sinon on ne peut pas avancer. Je pense qu'un syndicat, il faut qu'il soit fort, d'abord bien représentatif. J'ai dit toujours, il faut une mise à jour. C'est quoi la mise à jour? D'abord, s'ouvrir sur toutes les catégories des travailleurs, donc ne pas rester une aristocratie, une coquille vide qui ne représente rien, donc élargir la base syndicale et notamment le secteur privé, et aussi combattre la fragmentation syndicale. Vous savez, il y a des pays, je vais vous donner un pays, j'ai visité certains pays, je vais dire la Mauritanie à titre d'exemple, je peux en citer d'autres. Il y a 27 centrales syndicales, imaginez là, c'est pas vrai avec qui discuter. En Côte d'Ivoire, la RDC, donc il faut d'abord combattre la fragmentation syndicale parce qu'il ne peut pas avec qui discuter. Qui représente qui? Donc ça, pour nous, il faut de l'unité syndicale, s'il vous plaît. Pas de l'unicité.
nuance entre l'unité syndicale et l'unicité syndicale, c'est-à-dire de travailler dans un cadre de convergence syndicale. Il y a aussi la question de l'informel qui occupe quand même un espace assez important. Ces travailleurs-là qui sont en dehors du circuit formel, comment les ramener dans le syndicat? Comment il faut les organiser? Il y a eu des expériences intéressantes. J'ai vu ça au Bénin, au Togo, etc. Donc il faut aussi prendre en charge cette catégorie des travailleurs. Mais il y a aussi la question de la mutation du travail. Il y a de nouvelles formes. Ils viennent déjà nous demander ça. Et comment ramener, intégrer ces nouvelles catégories, avec l'ère de la numérisation, etc., dans le circuit syndical pour avoir une représentativité réelle. Et bon, j'ai parlé de la syndicalisation du secteur, du secteur privé, renforcement des capacités, parce que j'ai eu, moi personnellement, à occuper des responsabilités de la base, etc. Et ils ont besoin, comme un syndicaliste qui vient en face de vous, quand il n'est pas bien formé, il n'est pas forcément du bon côté de la table. Donc il faut l'outiller, lui donner les instruments. D'ailleurs, ça, je le dis aux employeurs. Il y a un adage qui dit « Il vaut mieux avoir un ennemi intelligent qu'un ami bête ». Quand vous avez en face des syndicalistes bien formés, etc., je pense que ça aide beaucoup le business. Donc il faut mettre un peu la main dans la poche. Il faut former les syndicalistes. Il ne faut pas leur dire « Écoutez, vous êtes des perturbateurs, vous êtes des fouteurs de troubles ». Il faut qu'on change de conception. Je pense qu'avec ça, nous pouvons avancer ensemble et de construire quelque chose de durable. Et élargir la négociation collective. Bon, le dialogue social, je pense que la colonne vertébrale du dialogue social, c'est la négociation collective. Il faut l'élargir à tous les niveaux. Du niveau, je sais pas, de la branche, surtout au niveau de l'entreprise. C'est comme ça qu'on peut, voilà, s'entendre dans un esprit consensuel sur des objectifs, mais il faut partager aussi le gâteau pour que le dialogue avance. Et le dialogue, par définition, c'est le partage. Le dialogue social, c'est le partage de la richesse. Le dialogue politique, c'est le partage du pouvoir. Donc, si on veut dialoguer, il faut qu'on ait cette conviction à partager le résultat du travail, c'est-à-dire le capital et le travail. En Afrique aussi, c'est spécifique à nous. Il y a le problème de stabilité et des conflits. Vous savez, quand il y a des conflits, quand il y a de l'instabilité, la démocratie est suspendue. Alors que le dialogue social, le dialogue, c'est c'est le corollaire de la démocratie, c'est une pratique démocratique. Je ne vais pas citer des pays, nous sommes des Africains, on connaît ce qui se passe actuellement. Je pense aussi qu'il faut qu'on travaille. Et je pense que les employeurs ont un rôle important à jouer pour ramener de la paix et de la stabilité dans ce continent. Sinon, on ne peut pas avancer. Dans cette spirale-là, je pense que les aspirations de l'Union africaine 2063 sont déjà loin. Voilà en quelques mots ce que je peux dire sur la deuxième question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que ça a bien résonné aussi avec les participants dans la salle, et notamment de côté syndical, effectivement, il faut des conditions pour que les travailleurs puissent exercer leur droit à la liberté syndicale. Et il y a eu un appel aux employeurs, effectivement, pour faciliter la création des syndicats dans les entreprises. Mais aussi, il faut que les syndicats fassent leur autocritique, d'accord? Et tu as mentionné la fragmentation, éviter la fragmentation qui nuit justement aux syndicats de pouvoir peser sur les politiques, mais aussi les syndicats, ils ont aussi comme responsabilité d'aller justement chercher les travailleurs dans l'économie informelle et dans les nouvelles formes de travail, parce que c'est ça qui permet de renforcer les rangs des syndicats et, in fine, de peser sur les discussions politiques. Je me tourne maintenant à mon panéliste employeur aussi, M. Hicham Zouanet, pour la deuxième question.
Dans votre rôle de leader à la CGEM, comment la communauté des affaires au Maroc et en Afrique peut-elle utiliser le dialogue social pour façonner des politiques favorisant et la croissance économique et la productivité, mais aussi en assurant l'équité sociale et les droits des travailleurs? Si vous pouvez donc partager avec nous vos réflexions assez rapidement. Merci. Alors pour commencer, je crois, pour avoir un développement social et une croissance économique durable, nous avons besoin de ne pas négocier les minima. Il y a des choses non négociables, il y a des minimums, je pense aux 10 principes des Nations Unies, je pense aux 31 principes des droits de l'homme dans l'entreprise. Et pour cela, on ne peut pas imaginer de la croissance durable s'il n'y a pas de liberté de travail, de liberté de faire grève, de liberté d'association, s'il y a encore du travail des enfants ou s'il y a encore du travail forcé. Donc tout ça, on doit le dépasser parce que c'est ça qui va parfois polluer les discussions. Having said that, premier principe pour moi, on a tendance à confiner le dialogue social, en général dans le tripartisme, parce qu'il y a les officiels, il y a le gouvernement, et il est un peu plus élitiste que la réalité du dialogue social, il est pluriel. Il y a plusieurs types de dialogue social et il y a plusieurs niveaux. Pour moi, le basique de chez basique, le fondamental, c'est le bipartisme, et pas le bipartisme à l'échelle nationale, c'est le bipartisme à l'échelle locale. Les fondamentaux, parce que souvent, lorsqu'il y a des différends entre gouvernement et syndicats ou bien différents et employeurs, le tripartisme est en panne. Ce qui fonctionne, ce qui façonne, même dans les crises, ce qui marche le mieux, c'est d'abord comment ça fonctionne à l'intérieur de l'entreprise. Ce sont les institutions représentatives du personnel. Je parle des délégués, des salariés, des représentants syndicaux, des comités d'entreprise. Et pour moi, c'est vraiment le socle de ça. Une fois on a ce niveau-là, bien où il est, une fois on a ce niveau qui marche très bien, on peut imaginer un tripartisme qui fait quoi? Un tripartisme pour moi c'est une transversale qui donne les minima aussi. Quel est le minimum wages, quel est le minimum en termes de durée de travail et de protection sociale. Mais entre les deux, il y a encore un niveau que je privilégie le plus pour développer des économies et développer le social dans les pays et les entreprises, c'est le niveau sectoriel. Ou bien, plus ou moins, ce que j'appelle le droit conventionnel. Souvent, on est attaché et suspendu au bon vouloir des parlements à voter des lois lorsqu'il n'y a pas de constitution, etc. Le droit conventionnel est la réponse. Le droit conventionnel, à mon avis, ce sont les différents accords d'entreprise, c'est les protocoles, c'est les conventions collectives qui peuvent être sectorielles et lorsque c'est difficile, ils peuvent être à l'échelle de l'entreprise sur 3 ans et pour moi c'est important. Et des exemples de ce droit conventionnel, on peut trouver les accords de compétitivité par exemple, parce que la vraie réalité, c'est la vie de l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des moments d'intempéries, des moments de tempête et des moments de calme. On a l'impression qu'on peut négocier dans des moments calmes tout. Mais en réalité, on accouche dans la douleur et vaut mieux ne pas accoucher dans la douleur, vaut mieux anticiper pour accoucher de certains accords de manière proactive, comme a dit mon ami. Et donc, il y a des accords de compétitivité qu'il faut prévoir lorsqu'il y a un vrai risque de compétitivité. Il y a des accords de productivité pour aller mieux motiver les travailleurs, pour aller chercher plus et partager le gâteau en deux. Il y a des accords de performance collective dans lesquels on peut indexer des augmentations et des bonus sur la rentabilité et sur le résultat. Il y a des accords de flexibilité et de gestion de crises longues, parce que souvent nos législations n'envisagent que la gestion des crises courtes, et la pandémie était l'exemple où on s'est trouvés tous dans le vide de gestion des crises longues. Il y a des accords de flexi-sécurité, et on voit que les pays nordiques et l'Allemagne sont les chantres en la matière. Et au pire, si on n'a pas cette vision d'anticiper, minimum qu'on signe des accords d'entreprise de 3 ans ou bien des conventions collectives de 3 ans qui peuvent donner un minimum de visibilité pour renforcer ce niveau-là. Alors, dans un pays, et ça peut être les deux, dans une entreprise, cela, et à l'échelle, au niveau du tripartisme, un accord social qui est basé sur 3 années pour atteindre certaines choses, mais qu'il n'y reste pas, je dirais, lettre morte, qu'il y ait du respect des engagements mutuels. Et pour moi, avant-dernier point, c'est le rôle de l'État, le rôle du gouvernement est très clé en matière de facilitation et comme organe de contrôle. Il est important. Après avoir réussi tout ça, et quand on veut, je dirais, livrer ses outputs et améliorer le revenu, donner des primes, le plus important pour moi, c'est de le faire avec justice et mérite.
Qui dit justice, c'est un mot facile, hein, parce que équité ne veut pas dire égalité. On peut être égalitaire dans les droits et les obligations, mais on doit être, je dirais, équitable en termes de performance et de récompense de cette performance-là. Et également, quand on dit culture de la méritocratie, souvent les partenaires sociaux, et notamment les représentants des travailleurs, sont gênés de cette partie de méritocratie. On peut imaginer un minimum, je dirais, d'augmentation collective pour faire face à l'inflation, mais il faut qu'il y ait un flottant de variables qui récompense le mérite et l'individualisme. Et je terminerai par cet adage, ou bien cette citation que j'ai adorée ce matin. Si vous voulez cultiver la paix sociale, et si vous voulez récolter la paix sociale, cultivez la justice sociale. Et je crois qu'avec ça, on aura pu avoir un cocktail de certaines actions qui peuvent nous mener vers du développement social et de la croissance économique. Ok, merci beaucoup pour cette intervention, et je crois qu'on ne peut pas mieux finir votre présentation que par citer justement le lien étroit qu'il y a entre la justice sociale et la paix sociale. On arrive maintenant à la fin de ce deuxième round des interventions de notre panel. J'aimerais ouvrir la possibilité pour la salle de prendre 2 questions. Les organisateurs viennent de me signaler qu'on est très en retard dans notre programme. Donc j'aimerais bien donner la possibilité à la salle, 2 participants, s'il y a 2 questions, 2 commentaires adressés aux membres du panel, et après on va clôturer ce panel. Alors, je vois 2 mains ici, voilà. Allez-y, monsieur. Et si vous pouvez vous présenter aussi, et dites à qui. Can you please introduce yourself and say who you are? Yeah, good afternoon. I'm called Joseph Kingsley. I'm from Ghana Employees Association. The representatives of the 2 unions, OATU and I think Tanzania Employees Trade Union, raised issue about fragmentation of trade unions. And seriously, I couldn't get the kind of solutions that the trade unions are bringing to address this issue. In Ghana, this is creating a whole lot of problems for us, and is seriously impinging on productive social dialogue, especially even with government. We have various organizations that are seriously fragmented as far as trade unions are concerned. When we take the health sector, for instance, they keep on breaking up, and it's seriously affecting social dialogue. So really, I don't know what the trade union fraternity is trying to do to be able to address this issue. Thank you. And the gentleman there? Thank you very much. My name is Adewale Oyerunde. I'm Director General, Nigeria Employers Consultative Association. I think mine is just a short comment that fundamentally be different, which is acceptable. But the reality for us, moving forward to survive, is more of they call this mutually assured success or mutually assured destruction somehow. The economic situation in most African countries is creating scenes where you don't have option than to social dialogue. As employers are facing serious challenges as it is in my country, where inflation is going over the roof, interest rate is going over the roof, and employers are actually struggling to survive, then the unions cannot, play the ostrich and assume that the employers can face the consequences of those issues alone. Because one way or the other, once a business faces the extreme, the first casualty will be the workers. So for us, we should move beyond, and just to emphasize the importance of social dialogue, move beyond the normal concept of labor and our conversation on labor, and actually upscale those conversations to issues that threatens all of us. The morning they mentioned the issue of AI coming to cause a bit of disruption. Some countries are just trying to survive the effect of COVID. If we don't socially dialogue responsibly, there's going to be casualties, there's going to be winners, there's going to be losers because of the current economic realities that the world is facing. So for us, there's really no option than for workers, employers, and government, whether on the bipartite level or on the tripartite level, to come back to the table and continue this dialogue. Okay, thank you.
very last question there, and unfortunately, I'm afraid, but you know, we are very, very much ahead of late in our schedule. So, one last question, and then I will ask the panelists to take the floor, and then we close. Yeah, please. Thank you very much. So, Mahdi Khomsi, International Relations Coordinator of Business Med. So, my question is how you see the role of the social dialogue in the transition, in the green transition. We are seeing now the impact of some changes that happened in Europe, and we have seen the social, let's say, movement that happened, let's say, the agriculture. So, and we know that in Africa it will be the subject also in the next year. So, how you see, with your experience, the social dialogue, the role of social dialogue in the green transition, in terms of the role of the union and also employees. Thank you very much. Thank you. Thank you. Interest. Can I take more questions? I am turning to the organizers. Can I take, because there are quite a number of, no? Okay, so. Okay, so I am very sorry, but the organizers are pressing me to finish this because the lunch is also waiting. Okay, let me now turn to my panelists. If you can take these questions quickly. There was one on fragmentation. The second is social dialogue is not an option, but we need, you know, to use it to address new issues. And the question of the link between social dialogue and the green transition. So, who would like to start? Yeah, fragmentation. Yeah. Okay, thank you, my brother from Ghana. We are Ghanaian, even me, I'm Ghanaian, you know that. We came together from Ghana. We are living in Accra together. So this question about the fragmentation is very relevant and very important. C'est une question pertinente. D'abord, pourquoi la fragmentation? La fragmentation, ce n'est pas le pluralisme. Le pluralisme européen et le pluralisme africain, c'est différent. Le pluralisme européen, il est idéologique. Mais le pluralisme africain, il est beaucoup plus politique. Quand il y a des luttes politiques, etc., ça débouche, bon, chacun crée son syndicat. Il y a des conditions un peu spécifiques à notre évolution politico-historique qui fait, par exemple, que les syndicats sont fragmentés. Il y a ça. Il y a aussi la démocratisation des syndicats. Il faut que les syndicats se démocratisent. Il faut qu'ils s'ouvrent, il faut ouvrir le jeu. Et parfois, quand ça devient une aristocratie, et toujours on veut se maintenir, et bien voilà, les autres, ils veulent essayer quelque chose d'autre. Il faut aussi de l'indépendance. Lorsque, on n'est pas tout à fait confiant avec un syndicat, ben, il y a des groupes qui vont ailleurs et créer autre chose. Ça, parmi les facteurs, il y a aussi, je pense que la main de l'employeur, parfois, eux-mêmes, ils encouragent cette fragmentation, parce qu'ils créent des syndicats doux, des syndicats jaunes, n'est-ce pas, Monsieur Diallo? Ben, parce que certains veulent jaunir les syndicats, mais ça ne représente rien, ça ne donne pas de résultat. Parce que si je vous cite quelques expériences ici, je ne vais pas les citer, peut-être un jour je vais écrire. Et parfois, on encourage ça. Dans un pays, on donne de la subvention à plus de 20 organisations syndicales, alors qu'il y a des organisations, ils ont un cartable et un cachet, c'est tout. Mais et on les invite pour les discussions. Est-ce que ce n'est pas une manière d'encourager la fragmentation syndicale? Et parfois, il y a même des enveloppes. Ça, je n'accuse pas, c'est des faits. Et parfois, on encourage certains, c'est juste pour affaiblir les syndicats. Et lorsqu'on affaiblit les syndicats, on ne peut pas avancer. Moi, je le dis, j'ai donné une interview hier, moi, dans mon pays. Le journaliste, m'a posé la question sur le syndicalisme en Afrique. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que les Africains, l'Afrique n'a pas intérêt à affaiblir les syndicats. Et ça a été d'ailleurs le titre. Est-ce que vous, les employeurs, et les gouvernements, vous avez intérêt à affaiblir les syndicats, et spécialement en Afrique? Moi, je dis que ça, c'est
L'avenir nous le dira. Donc, à mon avis, on peut résoudre ce problème. C'est la représentativité. On ne peut pas vous accepter à la table de négociation si vous êtes une coquille vide. Je pense que les employeurs, nous, on a un rôle à jouer en matière de démocratisation des syndicats, mais les employeurs aussi, ils doivent exiger la représentativité et aussi de respecter la liberté syndicale. Que lorsque les gouvernements, les employeurs reçoivent des syndicats fantoches qui ne représentent rien, est-ce que ce n'est pas une manière d'affaiblir le partenaire? Et lorsque vous avez des partenaires faibles et le dialogue social boite, il ne fonctionnera jamais. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Et merci, Joseph. Thank you. Merci beaucoup. Thank you very much. Mr. Wamba, very quickly. Would you like to react to this question of fragmentation? And then I will ask my two employers to also react to the second question. Hello. The question of fragmentation it's a thorn in the flesh of the trade unions, and to address it, as you said, it's difficult. But again, I don't want to go against what my boss said recently here, the Secretary General of OR too. But sometimes it's not a question of democracy only, but it's something that people, it's a behavior of certain people that they want responsibility all the time. They want to be up and up and up and up. This is the kind of people sometimes you have. So if he didn't get the votes in the elections in this union, he decides to create a union. And again, if we are not careful about the Convention 98, Convention number 87, we will be in trouble because we will always be following what the Convention says, and we will have a proliferation of unions unnecessarily. I believe we have, as unions, we have an obligation to plead with these people all the time we meet them, that having these multiple trade unions won't help anything. It won't help anything. We have to plead with them. It's just like when you go to church and when you go to mosque, you are always told the same thing every day. All the same, and then you go and repeat it, you come back, and they tell you the same. Tomorrow you go, don't steal, you go and you steal. You go to the church, they tell you don't steal. This is how the world goes. We have to plead with them that for the strength and the prosperity of the trade union, we should avoid having many multiple trade unions. We are lucky here in Tanzania. We still have one federation so far. And maybe it's the only country in Africa. Maybe, I'm not sure. I stand to be corrected. But again, we are doing a lot to try to not to reach that point when we will have more than 1 or 2, 3, 4, 5 federations. So pleading, preaching them that this is bad, that should continue. To me, that's the only remedy that I would take. Thank you. Thank you. Thank you. Let me now turn quickly, very quickly, to my two employers. Yeah, maybe 1 minute each to respond to this question about the role of social dialogue when it comes to technology, but also green transition. Please. Thank you very much. I think, I don't know whether to say unfortunately, apparently what we believe as a society, especially in Africa, is that we've put office work as the only thing one can do. So that now, like it was put in the morning, we are scared because of coming of the AI. So I think what we can do is to still dialogue on making people believe that when it comes to work or innovation is not restricted to like office work. So we should not be scared of any transition as
we are transitioning, we need to come up with, there are a number of options which we can do maybe outside the office or outside the computers. But quickly, I wanted to mention something about, give an example in Zambia about the trade unions you're talking about. So 2 months ago, in Zambia, we had the same problem of too many unions. Yes. So fortunately for us, they themselves came up with a solution. It wasn't mainly because of the employers. We have about, I think, 15 trade unions within the teachers only. Yes, so it had nothing to do with the employers. So they came, we were invited, and the solution we came up with in that meeting, they also invited the government, is that the government will start registering a union with representing a different thing. So if you are representing the primary school, there will be maybe one union for the primary, unless they are representing a different interest altogether. I just thought I should comment about that as a solution. Thank you very much. That was very useful. Mr. Zwanat, please. Yeah, 1 minute, if you can, I think, address the... Rapidement sur les deux questions. La première sur l'intelligence artificielle et comment avoir des accords sociaux qui prévoient beaucoup plus de négocier sur ça. Nous avons un niveau je dirais, de dialogue qui répond beaucoup plus à du court terme, à du basique. Et l'intelligence artificielle fera des dégâts en termes de perte d'emploi, mais elle créera également pas mal d'emplois. Si je prends l'exemple de Goldman Sachs, aujourd'hui, ils ont juste remplacé 3000 traders par des machines. Ils n'ont laissé que 2 traders. 99% des traders de Goldman Sachs, ils ont... L'avantage ou bien l'opportunité qu'on a, nous, dans notre continent, c'est qu'on a de la jeunesse, chose qui n'existe pas maintenant en Europe. On a de la relève. L'Europe a besoin d'1 million d'employeurs en plus chaque année d'ici 2050, c'est-à-dire 26 millions. Et nous avons de la jeunesse qui, en termes de geek économie, peut remplacer. Également, on a une faiblesse qui est une vraie opportunité, c'est les niveaux de salaire. Pour que la machine remplace l'homme, que ce soit dans la robotisation, automatisation et l'intelligence artificielle, il faut qu'elle soit amortisable facilement et notre niveau de salaire ne permet pas facilement d'absorber. Nous vivrons les impacts de l'intelligence artificielle en Europe et nous les vivrons après. Il vaut mieux anticiper, mais pour anticiper, il faut dépasser les minimums de protection sociale. Et ça. Sur la partie transition et green economy, la décarbonation est la première réponse de l'Europe aux différents pays qui lui exportent. C'est une forme de barrière à l'économie, mais qui viendra avec de la casse aussi. Ce qu'on a fait au niveau du Maroc avec l'Union européenne, on est en train de diviser nos entreprises sur 3 types. Ceux qui polluent le plus, ceux qui polluent moyennement et ceux qui polluent le moins. Et ce sont bien sûr les cimentiers, les pétroliers qui ont la capacité, qui vont être les plus impactés s'ils ne décarbonent pas rapidement. Et donc viendra pas que eux, leurs suppliers aussi, leurs fournisseurs. Et donc ceux qui vont anticiper risqueront d'avoir moins de job impact sur le. Mais on a divisé parce qu'on a vu que les PME polluent moins et ils ont le temps pour s'y préparer. Mais sinon, tout le monde passera à la trappe. Merci. Thank you very much. I think it was a very, very useful, discussion. I am very grateful to my panel members about all the great ideas that they put forward when it comes to making social dialogue a powerful tool in the hands of employers, workers, and governments to manage and to deal with the challenges, but also the opportunities that exist today in the world of work. So many ideas, I think, came up in this panel. We don't have the time to go back to those. Let me just say that I am sure that many of these will be taken up in the subsequent sessions. I would like just at this point to thank you participants for your patience, for your questions and comments, but also to thank very warmly the 4 panelists for their great ideas. I would like now to hand it over to the organizers for some announcements. Can we put our hands together for the panel members and the moderator? Thank you very much. If you can please stand up for a group picture. If you can please stand up, leave the papers on your chairs and just move a step forward for a group picture of this very fantastic panel. And as they take a picture, lunch will be for 30 minutes. So please, we make sure we're back here at exactly 40 past 2.
And please be reminded that we have dinner this evening and it will commence at 6. So don't stuff yourself too much. Leave some space for the dinner in the evening. As soon as we come back from lunch, we're going to go on to the session that is going to look on to tackling informality and unemployment. At exactly 2:40, we shall start this session. So please take a note. Lunch is served right the first floor. So if you just step out of the door, there are stairs going up on your right. Bon appetit. Thank you so much.
Hello? Since we have a very